Vast audience, and I'm so happy to see all of you over here. Thank you for this opportunity. So, parenting is like a roller coaster ride, and I'm sure all you mothers over here must be agreeing. You have your ups, you have your lows, but it's a magical journey. And children change so fast. A small baby who's in your lap, completely dependent on you for your feed, grows into a child who talks, who laughs, and sometimes argue with you. Isn't it magical? This journey can sometimes be overwhelming because there are many challenges also. So, I would be talking to you regarding few aspects of development, why early childhood is important, and how you can travel to it. So, if you see when a child is born, the brain size is almost quarter of that of an adult. By 1 year, it doubles its size, and by 3 years, it's 80%, and by 5 years, it's 90%. So that's actually very huge. So in 5 years, if you see, the brain development is so huge. So whatever you do to the child in the first 5 years is going to be the foundation to how a child would be when they grow into an adult. If you see in a child's brain, there are many nerve cells. They are connected to each other with neurons, and these neurons keep developing. Now, if you give a positive parenting, like you give lots of love, lots of emotional connection, then positive synapses are formed. And when a child grows into an adult, you would see a child would be more confident, emotionally stable. But if you're going to give a lot of negative influences, the child is exposed to a lot of trauma, then the fire and the flight, the brainstem, which is responsible for anger, that part of the brainstem gets developed. And when the child is older, you might see that the child is emotionally unstable. They can start having narcissistic traits. If you see, there are various styles of parenting. So I would like to ask you regarding it. So one is authoritarian. Now this has been followed since long, where it's more of punishment, threats, and by fear you're teaching the child. The second one is authoritative, where you are disciplining the child, you're being firm, definitely setting boundaries, but in a very polite way and respecting the child, understanding the feeling. The third type of parenting is permissive parenting, where you encourage just a child. You don't need to tell. As they grow, they should be okay. And the fourth time is negligent. So in negligent, you're totally devoid of what a child is doing. So what do you think is best for a child's growth? So is it authoritative, authoritarian, permissive, or negligent? Well, it's authoritative, where you definitely have firm boundaries and respect the child in a polite way. Now, if you see, a child's development goes through massive changes, and it can be divided into 5 main stages. The first one is the neonatal period, the first 28 days of life. The baby is constantly with you. Touch is very important in this stage. Massaging your child, talking to the child, exclusive feeding if it's possible. This helps in the child's brain growth. Now, the next period is from 28 days to 1 year. This is the infancy. So here you would see a lot of motor skills which your child will develop. Rolling over, head holding, trying to crawl, trying to walk. Now at this stage, it's very important you provide the right kind of environment.
please come on to the stage to do the lamp lighting. Staff to please come onto the stage. All the doctors who are here, we request all of you also to please join the stage. So here we go. We are going to begin this day with the God's blessings. All right. So now we're going to have the logo launch. Thank you so much for Sneha garu marokasari tanage gattiga chappatlu and ippudu tani chetala meedugane mana logo kuda manam launch chesukobothunnamu. So can we have the 49 fertility centers logo launch? So can we do? As I invite Dr. Jyoti, a pioneer in her field, who has been guidelines and support for countless individuals and couple on their fertility journey to share her insights, wisdom, and warm words of a welcome with us all. So I think I've already worked with 49 and she is an amazing person. So can you all put hands together for Dr. Jyoti? I'm Dr. Jyoti, Medical Director of Ferty organization. So it's a proud privilege to invite and to welcome all of you here, each of you. So to also telling Telugu, the local language, Swagatam Suswagatam, Andariki. And 49 గురించి చెప్తుంటే 10 years జర్నీ నాకు కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు. డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ మాతృత్వం అనేది ఒక వరం. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సో మేము అనుకున్నాం 49 ఫర్టిలిటీ ఆర్గనైజేషన్ మన జర్నీలో ఎంతో కష్టంతో ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో ఉన్న కొందరు కపుల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. ఇట్స్ సో హ్యాపీ. సో వి థ్యాంక్ ఆల్ ద కపుల్స్ హియర్. మీ అంత బిజీ షెడ్యూల్ని మీరు వదిలేసి వచ్చారు మాతో పాటు ఈ సెలబ్రేషన్కి. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద కపుల్స్ అండ్ ద కిడ్స్ దేర్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ థింక్ దే డిజర్వ్ అప్లాడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ us and thank you for making this a very memorable day in our life. So with that, of course, today I take this honor even to invite Sneha garu, who when I see her, I was telling her, tana smile lone oka matrutvam kanipistundi. In her smile I can see a motherhood in her smile. So thank you Sneha garu for coming all the way and encouraging us to do more in this field. So also I would like to thank very importantly our team 49 for what we are standing here for. So now it's led by Mr. our CEO, Mrs. Vinesh ji. He comes with lot of knowledge. Collectively 31 years of experience. Yesterday only I got to know there's so much of experience in the field. So 49 when we started 10 years ago, our only idea was to serve the society. We wanted to do the best to the society. We are here with the skill of treating infertile couples. When we started this journey, there are a lot of many people with the same mind came to us. Like you can see all our doctors here. So happy. They also came with the same intention of doing service to the society. And with that, I think Chandra ji also has told us that more than 10,000 couples from our center has been, from our center they have had their dream come true. So thank you so much. It can be only done with the help of a team. And when the team is ready, when people are ready, what about fertility ante? Baby is created in lab. So a lab condition should be just like a mother's womb. Ante garbhashayam lekka condition undali. Dantlo oxygen gaani, CO2 gaani, nitrous gaani. It should be like perfect for success rate and also for the safety. So every time something great about our 49 institution is whatever is there outside the country, videshamlo unna technology memu mottamodaluga 49 lo every time we launch and we feel our infertile couples should go with highest success rate without side effects. That's the passion which is driving us. For that we have our team who have promised us, because everything comes with a kind of price. So we invest chesi the best technology ఇచ్చి పిల్లలక బాధపడే వాళ్ళు ఇంటికి బేబీతో వెళ్ళాలని
టెక్నాలజీ లాంచ్ చేయడానికి we have with us very popular embryologist IVF consultant from Spain. తను బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఏపీ తెలంగాణలో 49లో యూ కెన్ గో విత్ బేబీ విత్ ఆల్ దిస్ గ్రేట్ టెక్నాలజీ. వీ వాంట్ టు డూ బెస్ట్ టు ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్. సో థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ హ్యావియర్ ఫర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ అస్ and putting all your knowledge into that lab, which is like a mother's womb, and giving a standard operative procedure to increase the success rate more and also manage the quality, which is so important in the lab. So with this, they are here to do the honor of launching this great technology. And of course, when it comes to motherhood, just 3 days back, oka lady 22 years marriage ayi, she is 44 now. Just 3 days back she became mother. 10 years before, the technology was not enough for her to become mother. Because of these advanced technology, 20 years wait chesina tarvata tana life lo oka velugu baby lekka we have seen, and we are so happy about it. We want to serve more. We are good people with good intention. With whenever somebody wants to serve, I always say God comes inside, Daivam. Because of that, nature helps us. So that is the way we are all together here. All great people with great mind are there to do good to the society. Thank you so much for trusting us, and we wish to create many more infertile couple achieve their dreamhood of baby, the bundle of joy. Thank you so much. I would like to start saying that as an embryologist, there is no better sign of happiness in our work than seeing all these babies and smiling parents. This is real happiness, and this is the mission we have for our laboratories, and this is the final goal. So I'm very happy to be here today with all these families and all these parents and sharing this joy. So, ladies and gentlemen, dear guests, and this wonderful 39 family, I am standing here today before you with an immense pride and joy as I announce my association with 39, a global company which is itself dedicated to this profound journey of parenthood. మన ముందు వచ్చి మాట్లాడబోతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇన్ఫాక్ట్ అది నా లైను, మనసులో ఉన్నది చెప్పాలన్నది మాటలు నావరేలా. Because it's so happy to see such a beautiful, happy face, not just of doctors, couples, parents, staffs, teams, team member. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాంటి ఈవెంట్ చెప్పకూడదు, ఇది ఒక మంచి సెలబ్రేషన్. To be part of the celebration, I feel very proud. Because this is not just a dream, it's a belief, hope. Hope ni reality marcharu ee doctors, team, staff, andarki congratulations. Not just one, not just two, not just 50, 100 babies in
వెరీ వెరీ షార్ట్ స్పాన్. అది వచ్చి ఐ థింక్ ఇట్స్ రికార్డ్ కూడా చెప్పొచ్చు. 100 ఫ్యామిలీ హ్యాపీ లైఫ్ని మార్చేశారు, వాళ్ళ లైఫ్ని జాయ్ఫుల్గా మార్చేశారు. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ all the doctor and staff. Keep doing this great job because you're making a lot of families, a lot of couples and parents happy. Thank you so much for that, because I understand and I believe how beautiful parenthood is, motherhood is, and I understand how beautiful feeling it is, joyful feel it is. And to all the couple who's going to be a parent, congratulations and all the best. And her parents, enjoy this journey. Good luck. డిసెంబర్ 9th సో ఒక బేబీస్ మీట్ అనేది ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో మనం ఒక 3 గుడ్ న్యూస్తో వచ్చాము. సో ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే లాస్ట్ 10 years ఆర్ 11 years నుంచి మన జర్నీ త్రూ మన ఐవీఎఫ్ బేబీస్ అందరినీ మనం ఈరోజు కలవడం జరుగుతుంది. ఒక 70 to 100 బేబీస్ మనకి ఈరోజు వచ్చారు విత్ ద పేరెంట్స్. వీఆర్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్, అందరూ వచ్చారు కాబట్టి మాకు చాలా ఎంకరేజింగ్ అనిపిస్తుంది. సో వీళ్ళందరూ వచ్చినందుకు మాకు మా మీద ట్రస్ట్ ఎంత ఉందనేసి మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. అండ్ ఆన్ దిస్ డే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ 49 ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక కొత్తగా లాంచ్ చేసే సిస్టమ్స్ గురించి వీ వాంట్ టు టెల్. సో 6 months బ్యాక్ ఆర్ఐ విట్నెస్ సిస్టమ్ అనేసి లాంచ్ చేశాము. సో ఈ ఆర్ఐ విట్నెస్ సిస్టమ్ ఏంటంటే పేషెంట్కి, డాక్టర్కి ప్లస్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్కి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం లాంచ్ చేశాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే మన ఎంబ్రియోస్ కానివ్వండి, ఊసైడ్స్ ఆర్ గ్యామిట్స్ కానివ్వండి, మన ఈ కార్డ్లో మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒక బార్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే కానీ మనకి పేషెంట్కి అది మ్యాచ్ అవ్వదు. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయింటైన్ అవుతుంది, సేఫ్టీ ఉంటుంది, టెన్షన్ పడేది లేదు. ఇది ఆల్రెడీ సెంటర్స్లో రన్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా లాంచ్ చేసేది జిల్ట్రిక్స్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇది రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అండి. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి ల్యాబ్ అనేది క్వాలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ అష్యూరెన్స్ కోసం మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము. సో బేసిక్గా మనకి ఎర్రర్స్ అయ్యేటివి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అండ్ మిషన్ మేడ్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి. సో ఈ రెండింటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి జిల్ట్రిక్స్ అనమాట. ఇది ఆల్రెడీ యూఎస్ఏ అండ్ యూరోప్లో ఉంది అండ్ మన ఇండియాలో కూడా మేజర్ సెంటర్స్లో ఉన్నాయి. ఏపీలో మనమే లాంచ్ చేస్తున్నాం 49 ఫస్ట్ టైం. ఆల్రెడీ తెలంగాణ సెంటర్స్లో ఉన్నాయి. లాస్ట్ 3-4 months నుంచి కూడా మన అన్ని సెంటర్స్లో జిల్ట్రిక్స్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆపరేషనల్. సో దీని ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ మిషన్లో మనకు ఉండే ఎంబ్రియోస్ టెంపరేచర్ కానివ్వండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రస్ అండ్ ఈ మనకి విఓసీస్ అని చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ ల్యాబ్లో మొత్తం ఎట్లా మానిటర్ అవుతుంది అని ఈ మానిటర్స్ని మానిటర్ చేసేది జిల్ట్రిక్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజియస్. అండ్ దీంతో పాటు మన ల్యాబ్ అన్నిటినీ కూడా రన్ చేసేది ఈ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ మిస్టర్ హేవియర్ అనేసి స్పెయిన్ నుంచి వచ్చారు. సో మన ఎస్ఓపీస్ అన్నీ కూడా తనే డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ అన్ని ల్యాబ్స్లో కూడా ఇవే ఎస్ఓపీస్ రన్ అవుతున్నాయి. సో డెఫినెట్లీ ఇది మా సక్సెస్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాము. సో ఈరోజు ఈ సెలబ్రేషన్ అన్ని వీటన్నిటి కోసమే చేస్తున్నాం. జిల్ట్రిక్స్ అనేది ల్యాబ్ కోసం, ల్యాబ్ మానిటరింగ్, ఏదో ఒక అలారం సిస్టమ్ అనమాట. సో మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 24 hours మన ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ అనేది రన్నింగ్ ఉంటుంది.
సో ఇంక్యుబేటర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ట్యాంక్స్ ఏవన్నా కానివ్వండి. సో ఆ మెయింటైన్ చెయ్యాలంటే ఒక పర్సన్ ఎప్పుడు ఉండి వాటిని చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఆ పర్సన్ ఒక 1 hour లేరనుకోండి, ల్యాబ్లో ఏమైనా మిస్టేక్ అయింది ఎలా తెలవాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఈ జిల్ట్రిక్స్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ మనము ఎక్కడన్నా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ల్యాబ్లో ఏమైనా తప్పు అవుతుంది అంటే ఆ ఫోన్స్లో అందరికీ మెసేజెస్ వస్తాయి అన్నమాట. జస్ట్ దట్ మనం రాత్రి పడుకొని పొద్దున్న లేచి మనకి టైం అయిపోతుంది, మనం ఏం చేస్తాం, అలారం పెట్టుకుంటాము. సో రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా అంతే. తన డ్రీమ్స్ హోప్స్ని రియాలిటీగా మార్చేస్తున్నారు 49. I wish entire the team and staff, doctors, congratulations and all the very best. Keep doing what you're doing. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్నేహ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మాకు కూడా స్నేహ గారు అండ్ మిస్టర్ హ్యావియర్ వరల్డ్ రినౌండ్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ వచ్చి ద అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో జిల్ట్రిక్స్ అని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఇంకా ఎంతోమంది పిల్లలు లేక బాధపడే కపుల్స్ ఒక బండల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.